everyone. We are Team Spark. Today, we are very excited to be here to present our innovative insurance project, EduBingo Plus, a dual insurance combination tailored for Chinese families. I am Fang Menghan, this is Jao쯔han, and this is Guo Ya. We'll break down our introduction into 5 key parts. First, I will introduce the project background. My team member will cover the product design, operation, process, and risk management. Have you ever heard a saying in China? Education equals career, and career equals wealth. A child's university background often determines their future career prospects, which in turn shape their financial well-being. For Chinese children under 18, education and the college entrance examination, we call it CEE, are the top priority. To help judges to understand this context, let's briefly introduce China's higher education system. It consists of a structured matrix of top universities, from first-tier universities to 1-1 project, 985 project to C9 League. First-tier universities refer to high-quality general universities. The 2-1-1 project include 100 key universities prioritized for development in the 21st century. The 985 project comprises 50 top universities selected in 1998, and the C9 League are China's 9 best universities. Now that we have learned the importance of CEE in China, let's look at the cost list for a child's university education, divided into 2 categories, regular costs and rush costs. Regular costs are certain and essential. Tuition fees, tutoring fees, and so on. Rush costs, on the other hand, refer to unexpected expenses that families rarely plan for in advance, such as graduation trips, admission banquets, and long-distance transportation or accommodation fees. For example, there's a student from Xinjiang who's studying in Beijing. There is over 2,000 kilometers away. These costs are impossible to predict because a child's university admission and location are uncertain. Notably, rush costs are often overlooked, while regular costs tend to receive more attention. Our product EduBingo Plus addresses both. Its timeline is super clear. Bingo can be insured between 0 to 15 years old to cover rush expenses risks. And the annuity can be paired between 0 to 12 years old, covering the entire education cycle from 12 to 24 years old. There are tutoring allowance from 12 to 18 years old and survival benefits from 18 to 24 years old, with full refund of accumulated premiums within 7 years, fully covering regular education expenses. Then, let's welcome Jiao to introduce it in detail to everyone. Okay, thanks to Fang for the setup. And next, I'm going to tell you all about the 2 products. And they are like the golden pair. They're each strong alone, and they're better together. The first is a bingo. The bingo is a pure element insurance with an admission bonus. It covers the sudden large education expenses and available for the 0 to 15 years old, one-time premium. And then you can get the one-time benefit when your child admitted to the university at 18. And pay attention, the better schools you get into, the higher benefit you receive. So it is very motivating. And then the annuity is your child's education safety net. It can provide the steady cash flow. And the annuity for the 0 to 12 years old. And it has the flexible premium options. You have the 2-step benefits, the tutoring and the survival. And we can see the bingo and annuity are the different. The bingo requires the university admission to claim, and the annuity pays out regardless. So it is very stable. Okay, next. Let's break down the price logic. For bingo, we use the We use the EPV to calculate the premium.
Simply, we cover the money we might have to pay in the future into the present value to calculate the premium. How did we do? We divided into the 4 steps. The first, we classify the university into the 4 tiers. The first tier, the 211, the 985, and the C9. And second, we set benefit coefficient. And third, we use the authoritative admission rate data. And finally, we use the EDM to adjust for younger ages. For example, with a 100,000 Chinese yuan basic benefit, the C9, if you enter the C9 admission, you will be given the 150,000 yuan. A premium or age dependent, 800 yuan for the 0 years old, and the 95,000 yuan for the 15 years old. This design can advance the selection and ensure the product stability. And the annuity follows the compulsory saving plus the level benefit. It has the flexible payment. You can choose an annual amount and the payment duration based on the family situation. And it has the 2-phase benefit, the tutoring and the survival. It will return you all the premium within the 7 years. For example, a 2-year-old boy paying 100,000 yuan per year for the 10 years, he can receive these benefits. And the lower budget get the proportional benefits. So it is very fair and flexible. Okay, next, in the marketing, we offer the 2 plans. The plan A is only bingo, the high cost effectiveness for the risk-focused family. And only with a one-time premium, you can lock in up to max the 150,000 yuan in the benefit for the university admission. And it has the simple terms. So it is a very perfect choice to covering the unexpected education expenses. And the next is a plan B. The plan B is bingo plus the annuity, the stable all cycle for the risk-averse parents. You can get the full coverage, and bingo handles the unexpected costs, and annuity provides a stable cash flow, and its benefit regardless of the university admission. Importantly, it will return the all premium within the 7 years. So it is a win and win product. Okay, that's all about our products. Then let's welcome Guo to introduce the proactive risk management in detail for you. Thanks for George's introduction for our product. During the design process, we also found some potential risk, and we transform this risk into opportunities. The first potential risk is the operational risk of bingo. As an innovative product, bingo may face low initial customers, small premium base, and lack of sustained cash flow. To address the 3 limitations of bingo, we propose an international annuity as a supplement which can offset the waiting period, expand the premium pool, and provide sustained cash flow. So that is a win and win choice. The second potential risk is CEE migration. As we all know, different places in China has absolutely different enrollment rates, which may cause migration. So we use Beijing's enrollment rate, which is the highest enrollment rate in China, as a benchmark for pricing. So it is absolutely very safe. The third potential risk is policy uncertainty from declining population. That means facility decline may double CEE enrollment rates. So we conduct stress tests focusing on first-tier university pricing. We can look at these 2 pictures that shows in this scenario, the product pricing system can still work without affecting the normal repayment of the product. So there is no problem at all. The fourth potential risk is overseas studies. We may think it is not comprehensive if we exclude overseas undergraduate studies, but we do this because the immigration rate is very low.
People usually choose domestic studies for alumni networks and to get a good job, so we exclude overseas studies. The fifth potential risk is the abolition of CE streaming. In our design, we assume a 50% junior to senior high school enrollment rate. So we conduct an additional stress test with a 100 enrollment rate. As a result, the pricing is still variable under this scenario. We can look at this picture. Two curves becomes a single smooth one, and the result shows that even if the duration is cancelled, the current pricing system can still work without affecting the normal repayment. In conclusion, EduBingo Plus can not only meet the needs of regular, but also meet the needs of rush with a combination of bingo and annuity. We certainly believe EduBingo Plus will meet the needs of Chinese families, offering a reliable financial support for children's studies. That is all. And above is a complete introduction for the EduBingo Plus. And thanks for listening. We're Spark. 네, 감사합니다. 학생들의 교육 재정을 안정적으로 지원하기 위해 빙고보험과 엑셀 교육연금보험을 결합한 에듀빙고 플러스 2종 보험 프로그램을 소개를 해주셨습니다. 이 발표 너무 잘 들었습니다. 제가 이게 제대로 이해를 했는지 모르겠는데 이게 첫 페이지에 나오는 C9 985개 211 이게 학교의 등급인가요? 아, 네, 맞습니다. 그러니까 등급부터 아래까지 이렇게 등급이죠? 네，就是他们先问你们一个问题，就是那个D9是一个学校的等级吗？还是？感谢评委的提问。C9的话，就是现在中国最顶尖的9所院校，包括清华、北大、复旦、上交，还有这样的等等的学校。所以的话 ，C9 代表了中国最高的一个教育水平。那它的入学率也是非常低的。那每年的话，可能只有几千名学生入学，所以是中国高考分数最高的一批学生。他可能满分是750分，那最高呢，他可以接收到730分到740分的学生才能进入这样的院校，所以它录取率非常低。 그러니까 C9은 이제 그 설명을 되게 길게 해주셨는데요. 이제 우리나라 스카이처럼 이제 그 북경에서도 되게 높은 수준의 대학교가 많은데 이제 그 중에 9개 정도, 그러니까 청와대, 북경대 등 그러니까 북단대 같이 저희가 알 수 있을 만큼 그 9개 대학교만 포함된 게 C9으로 몇천 명 정도만 들어갈 수 있는 정말 최고급 학교라고 합니다. 그러면 이렇게 좋은 대학부터 이렇게 순서가 있는데 대학 서열이 있죠? 네. 대학 서열별로 보험금을 좀 차등하게 지급하겠다 이런 거 맞죠? 네, 就是所以你们按照学校的等级给不同的那种就是年金这个金额是吧？ 对，是的，我们按照不同的院校等级，也就是它录取率的难易程度之分，然后将它们区分成了4个等级，也就是从最简单的，也就是一本，那一本入学率可能有50%，就只要你考，你有1半的概率可以上到这样的院校。但是 C9呢，可能100个人里面只有1到2个人才能上到这样的院校。那我们将这样的院校进行了一个区分，就是不同的等级、不同的难易程度，我们赋值了不同的一个系数。那最简单的呢，我们可能系数就比较低，目前我们设的是0.6，这样的一个系数可以保证我们不亏。那最高的 C9 我们赋值的是1.5，那这样的一个这个系数呢，既能保证我们不亏，也能给到更多的激励，就是激励更多的学生考入最高的院校，实现一个家庭和保险公司的一个双赢。 일단 그 서열로 나눈 건 맞고요. 이제 그 서열로 나눈 이유가 이제 그 서열마다 그 퍼센테이지가 정말 많이 달라지는 게 이제 그 보여주신 것 중에 그 211이라고 적혀 있는 그런 거는 이제 그 뭐 50%의 사람들이 들어갈 수 있으면은 이제 그 C9에 이제 1%대로 그러니까 100명 중에 1명 정도밖에 못 들어가는 형식으로 해서 이제 그런 식으로 계산한 게 계산한 개수가 이제 0.6으로 해서 그런 식으로 계산을 해서 이제 보험사도 이제 그 손해를 보지 않고 이제 학생들도 그만. 네. 그래서 제가 질문드리고 싶은 거는 이 보험에는 어느 나라나 약간 그
사회적 특성을 좀 반영하는데 한국에서는 지역이나 인종이나 학력 차별 이런 걸 반영을 못 하거든요. 이게 중국에서는 그 사회적인 거부감이 이런 식으로 상품을 만들어서 공급했을 때 사회적 그 수용성이 있는지 좀 질문을 드립니다. 这个评委主要想问的是，就是在韩国的话，就是保险产品不能有就是各种歧视，特别是可能地域歧视、人种歧视，就各种歧视。所以你们这种按学校等级分这种所谓的系数，会不会引起社会的一些不适应性？就是大家会不会觉得，凭什么他们就这么给分配的？好，感谢评委的提问。那首先呢，我们也考虑到了这一点。但我们的主要的思想并没有说要对这个学生他的一个学习的好坏进行一个区分。那升入更好的院校，其实是家长以及社会还有这个学生本人共同的一个愿望，所以我们是一个大势所趋，也就是符合了所有人的一个愿望的一个事情。那其次呢，我们也考虑到了有些人可能会顾忌这一点。那如果我没有说上到这样的大学，那我没有钱拿了吗？难道？所以呢，我们匹配了一个年金，就是 annuity， 然后来弥补它的一些就是弊端吧，相当于是缺点。也就是年金是适用于所有的人的，你只需要前期的一个强制储蓄，那后期的话呢，就可以得到源源不断的一个现金流，一直到你这个24岁，就是覆盖了整个全教育周期。所以的话呢，这样的话是没有，就是你即使没有升上大学，就是没有考到1本，你可能只是说我学习不太好，我辍学打工了，或者说等等的一些情况，都可以有这样的一个现金流，它一直覆盖到24岁。24岁的话是一个中国的学生，他可以成年，可以工作，足够来养活自己的这样的一个年龄。谢谢。 일단 그 점에 대해서도 본인도 고려를 했다고 합니다. 일단 이런 그 제도를 만든 게 이제 학부모나 이제 학생들도 다 이제 좋은 대학교에 가기 위해 그런 목표를 가지고 있는데 일단 그거를 좀 더 사람들에게 더 수능을 더 열심히 보고 학생들에게 더 열심히 하기 위한 하나의 그 인센티브 형식으로 이걸 제공하는 것이고요. 그런 차별 같은 거를 좀 없애기 위해 그래서 두 번째 말씀드린 게 어뉴이티 그 연금 형식으로 만약 대학교에 붙지 못해도 이런 연금으로 그 지금까지 냈던 돈들을 현금화할 수 있는 형식을 만들어서 이제 그 대학교에 붙지 못, 그러니까 좋은 대학교에 붙지 못한 사람들도 그 졸업할 때까지 학생의 그 생활비 같은 거를 다 이제 좀 커버할 수 있게 그런 식으로 이제 플랜비도 만드는 거라고 합니다. 네, 설명 잘 들었습니다. 잘 들었고요. 저는 이제 예전에 중국 시장 조사도 했었고 그렇기 때문에 그 생각나서 말씀드리는 부분인데 저런 보험들이 일단 뭐 아이디어 내시는 건 좋은데 아이디어가 나왔을 때 저런 고객들이 정말 많이 있고 수요가 있어서 저거 갖다가 지금 그냥 저거 잘 될 거야 이런 생각이 많으신 건지 저는 주로 그 중국 회사의 보험은 저축보험으로서 저축보험을 되게 많이 판매되고 있다고 알고 있고 저런 것들 중간중간에 필요한 학자금이나 생활자금들은 그런 저축보험에서 뭐 중도치료를 하든 아니면 만기자금을 받든 해서 다 커버할 수 있지 않을까 그런 생각을 하고 있는데 그런 저축보험을 하는 거 말고 이런 보험을 갖다 만들었을 때 실제 지금 있는 비슷한 게 있는 건지 아니면 없는데 저런 보험을 만들면 많은 고객이 있을 거야 라고 판단하는 건지 그런 거에 대해서 여쭤보고 싶습니다. 首先就是他的意思是因为他也做过中国市场的一些调查，然后他发现其实就是中国这边的话，他们说储蓄性保险是一个主要的商品，然后他们说就是就是各种所谓的就是生活费也好，就是中途就一次性提取也好，他们说就是现在以储蓄性的就保险可以 cover 掉这些所有的东西，所以他是想问，那你们是这样的保险就是开发出来，是首先市场上有类似的产品吗？第二，如果没有的话，你们是怎么就觉得这个市场是真的有这个需求吗？好。感谢评委的提问。那首先呢，我们是做了市场调查的，那发现大家对于这样的一个新型的险种是非常感兴趣的，并且是咨询了保险公司的一些前辈，比如学长学姐这样的，在保险公司深耕多年的一个就是很有经验的一些人群。那么他们对这样的产品也是非常感兴趣的，所以呢，增加了我们对这个产品可行性的一个确定。那其次呢，我们也考虑到了，就是现在中国保险市场确实是储蓄性的产品
非常多，因为它的保单健均保费非常高，保险公司也可以挣钱，同时也符合中国人的一个心理预期，就是我是我攒的钱，并不是我花的钱，这个我以后还可以源源不断去领取。那我们也是仿照了类似的一个这个储蓄型的产品，包括我们的 annuity 的提出，也是这个现在现有的一个教育年金的一个雏形，但是我们在其中加强了一些创新性，就比如说补习金的一个提取。那补习金的提取呢，它可以有效的去弥补 bingo 险这样的一个创新型险种的，就是空窗期的一个问题。因为 bingo 的话，我们提出是买了之后，比如说最早在0岁购买，但是它提取这个 benefit 的最早的是在18岁，有18岁的一个10几年的一个空窗期。那我们 annuity 的这个提出呢，就是可以弥补它的空窗期问题。那最早的孩子可以在12岁的时候就进行一个补习金的一个给付。是这样的，然后还有一个问题，还有第二个问题是什么？主要是你们是怎么判断他是否有这样的意愿？对，有这个需求。那我们就是第一是做了一个市场调查，那第二呢，就是我们在新型险种 bingo 的基础之上附加了一个很符合中国人预期的一个产品，就可以完全返还保费的这样的一个教育年金。来弥补 bingo 的一个创新性的，它可能比如说市场接受度不够高啊这样的一些问题。谢谢。 네, 일단 시장 조사를 하기는 했는데 이제 소비자들에게 하지는 못하고 이제 보험사에 가신 이제 선배분들, 특히 좀 이제 고위 간부분들에게 또 자문을 또 구했다고 하십니다. 그래서 자문을 구할 때 일단 이런 상품에 대해서 흥미를 되게 많이 가졌고 꽤 현실성도 있는 것 같다라는 이제 그런 조언을 들었다고 합니다. 그리고 특히 방금 말씀해주신 저축성 보험 같은 게 중국에 정말 많이 있고 이런 게 이제 보험회사가 돈을 벌고 중국인들이 이제 저축을 많이 하는 그런 소비 심리에 맞아서 이제 저축성 보험이 잘 되고 있는데요. 이제 그래서 본인들이 이제 만든 이 에듀빙고 플러스도 이런 저축성의 중도 인출 그리고 교육연금 같은 그런 거에 장점들을 좀 잘 연합해서 만든 거로 이제 특히 연금에서 이 상품은 이제 0세부터 가입을 할 수 있고 18세에서 이제 좀 받을 수 있는 그런 건데 그런 연금 이제 교육연금 같은 거에서 중간에 이제 인출하지 못하는 공백 기간을 자신들이 좀 이런 제도로 그걸 좀 메꿨다고 합니다. 그래서 그런 식으로 이제 중국에 있는 저축성 보험과 중도 인출을 많이 하는 그런 보험과 이제 교육연금 그런 거를 잘 조합해서 만들어서 시장에서도 좋아하지 않을까라고 생각합니다. 네, 스파크팀 수고하셨습니다. 우리 통역을 해주신 한국보험신문 이현재 기자도 수고하셨습니다.